Hello students, welcome to the computer class. So this week we have started the chapter 4, that is looping with QBasic. So looping means repetition of some statement for a specified number of time. Okay, so in the looping program we will not write a same statement again and again. Okay, we will write the statement once and we will execute the statement by looping conditions. So we have also learned how to write program using while when statement. Okay, this is the first condition that we have learned, while when, and we have solved some example. Now in this video I will show you how to run the program practically. যে examples গুলো আমরা ক্লাসে সলভ করেছি আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখাবো how to run them practically. So first is print your name 20 times. Okay, we have solve a program, print the word welcome 15 times. এই same প্রোগ্রামটা করেছি. So here is the program. So let me run the program here, and then the black screen with the output will come. See here, the word welcome 15 times is printed, and what is the condition here? I less than equal to 15. ওকে, তো যতক্ষণ এই কন্ডিশনটা ট্রু থাকবে, মানে যতক্ষণ I 15 পর্যন্ত লেস দ্যান ইকুয়াল টু 15 পর্যন্ত আর 15 এর ছোট তত টিল দ্যাট টাইম দ্য প্রোগ্রাম উইল এক্সিকিউট। বাট যখনই I এর ভ্যালুটা গ্রেটার দ্যান 15 মানে 16 হয়ে যাবে, দ্য প্রোগ্রাম উইল টার্মিনেট। ওকে, দিস ইজ দ্য কন্ডিশন। নেক্সট দ্য প্রিন্ট স্টেটমেন্ট and then the increment statement. So these three statement is important for any looping program. But increment decrement depending on the requirement of the program. Okay, so এই same প্রোগ্রামটা আমরা করেছি। Now we will print our name 20 times, যেটা আমি বললাম, just simple as that. So change the value as 20 and here print এ আমি কি করে দেব, আমার নামটা লিখব। Okay, so আমি এই প্রোগ্রামটার উপরে সেভ করে আবার দেখাচ্ছি। Okay, let me run the program. The exe file is creating and then the black screen will come to show you the output. Yes, see the name 15 times. Okay, come to the next program, that is display 1 to 50 natural numbers. That means 1 2 3 4 5 up to 50 natural numbers we have to print. So I will show you the program. So again I am repeating that we have to save the program by the extension .bes. Okay, after writing any QBasic program you have to save as code. You have to save the file before run the program. You have to save the file. So what will be your extension? You can give any number. যেরকম natural number program এ আমি লিখেছি natural number .bas. .bas is the extension. ঠিক আছে? So this is the program. I equal to 1 to 50 natural numbers বলেছি, or 1 to 10 natural numbers. Let me see the program. 1 to 50 natural numbers. Okay, 1 to 50 natural numbers here we will print. Okay, and start the count from I equal to 1, then print I, and then it will increment the value 1 2 3 4. It will increment the value this way, and কত পর্যন্ত চলবে? I less than equal to 15. যতক্ষণ পর্যন্ত this statement will be true. When I greater than 50 it will terminate. Let me save again and let me run the program. So 1 2 3 4 up to 50 it will print. Let's see the output. Yes, 1 2 3 4, the first is not visible here in the screen. So 1 2 3 4 up to 50 it will print. Clear? Next program come. Write a QBasic program to display odd numbers from 7 to 50. Odd numbers from 7 to 50. So we have to start our count from 7 here. 7, then odd is 9, then odd is 11. So this way we have to count till 50 and using the same while when statement. So let's execute the program. Okay, I have given a odd number 1
dot bas. Yes. So I have start the loop. Increment value is the initialization value of I is 7. Then the condition I less than equal to 50, as I have to print till 50. Then print I at I equal to I plus 2. Why I equal to I plus 2? Because I have to print 7 then 9. Odd number কি 7 এর পর 9 দুটো করে ইনক্রিমেন্ট হচ্ছে 9 then 10 11 আবার যদি এরকম হতো 7 8 9 10 like the natural numbers তাহলে কি করতে হতো I equal to I plus 1 we have to increment by one value, but here the odd series or for the even series we have to increment by 2 যেহেতু একটার ছেড়ে তার পরেরটা হয়. Okay, so let's run the program. So it will start the count from 7. Yes, see 7 9 11 13 13 এর পর কি 14 ছেড়ে আবার 15 15 ছেড়ে 7 up to 49, কারণ 49 এর পর next value কি হবে 51. 51 is greater than 50. Okay, so it will not be print কারণ আমাদের condition কি আছে less than equals to 50, so it will print up to 49. Okay, now come to the next program, that is the reverse উল্টোটা even numbers from 50 to 10 উল্টো করে যেমন আমরা odd number print করলাম from 7 to 50, তো this উল্টো just even number এ কি হবে উল্টো 50 to 10 রিভার্স করে কাউন্ট করবে. রিভার্স করে মানে I have to decrement the value. যখন আমি 10 থেকে 50 তে যাব I have to increment the value by plus 2 10 10 এর পরে 12 plus 2 12 এর পরে 14 plus 2, বাট আমি যখন 50 থেকে স্টার্ট করে 10 এ যাব তখন কি করতে হবে 48 minus 2 46 46 minus 2 44, তো minus 2 করে আমাকে ডিক্রিমেন্ট করতে হবে. তো I have already told you depending on the requirement of the program, রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করে I have to increment or I have to decrement the value. তো এখানে আমাকে ডিক্রিমেন্ট করতে হচ্ছে, so I have written here I minus 2. Clear? Let's run the program. Even number dot bs. Yes, so here I have started the count from 50. কেন আমি বলেছি I have to print the series from 50 to 10 in reverse, so I have to start the count from 50 থেকে count করব. 50 থেকে what is the condition I greater than equal to 10, যতক্ষণ পর্যন্ত এই কন্ডিশনটা ট্রু থাকবে. ওকে, first it will print 50, then it will print 48. Now 50 48 46 this all value are greater than 10 and the value 10 is equal to 10. এখানে condition কি I greater than equal to 10 till the condition true, so up to 10 the condition will true, but when the value will come I less than, when the value will come 8 10 এর পর আবার এটা I minus 2 করে 8 আসবে, again it will check, but 8 greater than equal to 10. This is true. No, this is not true. This is false. So here the condition will terminate. Okay. So let me run the program. See, it will start from 50 to 10. Yes, see, 50, 48, 46, 44 up to 10. Okay, যখনই 8 ভ্যালুটা পাচ্ছি, when the value become I equal to I minus 2, when it comes 8, the condition get false and the program will terminate here. So odd number হোক even number হোক, the count will increment by 2, but এবার reverse যদি সিরিজটা we have to follow the series. If the series we want to print the series in reverse তাহলে decrement, if we want to print the series normal তো increment, but odd আর even এ plus 2 or সবসময় ধরে নিতে হবে যে plus 2 odd or even. এবার series reverse হলে সেখানে minus 2 হয়ে যাবে, only this. And we have to always follow the initialization value. যদি reverse বলে যেটা last value হবে, যদি reverse যেরকম 52, if I will tell you print the series from 100 to 10 তাহলে আমাকে কোথা থেকে স্টার্ট করতে হবে initialization value 100. যদি আমি বলি print the series from 1 to 50 তাহলে আমার initialization value কি হবে 1. তো এভাবে আমাকে সিরিজটা দেখতে হবে, I have to check the series, then I have to initialize my value. Okay, so this way you have to run all the programs. In the class we have solved 2 examples. Here I have given you 4 programs with the solution.
try to run the program the way I have shown you to run the program. Try to run the program. Okay, এখানে একটা and after writing the program, এখানে উল্টো, greater than, after writing the program you have to save the file as .bas. .bas is the extension. Okay, so do the programs. Thank you and take care.